వేరైన భాష ఒక్కటే, దేశాలు వేరైన రేడియో ఒక్కటే. మీరు వింటున్నారు తెలుగు NRI రేడియో. ఇది ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పు. ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు. This is RJ Kranthi. Welcome back with a very special chit chat show. మన మాట టీమ్ తోటి, మన అమెరికన్ అండ్ తెలుగు అసోసియేషన్ టీమ్ తోటి మనం మాట్లాడుతాం అనమాట. We have Ravi garu and also Prashant garu who is taking care of like trials and volunteering చేస్తున్నారు అనమాట. Hi Ravi garu, welcome to Telugu NRI Radio. Hi Andy, this is Ravi Kamrasu. I'm the chair for the Mata Singing Star. Mata Singing Star. So Ravi garu మా కోసం ఏమైనా పాట పాడతారా before entering into the singing star? డెఫినెట్ గా పాడగలుగుతాను. Okay. ఏ పాటతో స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు? నేను పాన చిత్రంలోంచి ఎదుట నిలిచింది చూడు పాడదాం. షూర్, here we go. సో ఇది కమలాకర్ గారి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆయన. ఆ తర్వాత సీతారాం శాస్త్రి గారి లిరిక్స్. ఎదుట నిలిచింది చూడు జలతారు వెన్నెలేమో, ఎదలు తడిపింది నేడు చిన్ను కంటి చిన్నదేమో, మై మరచిపోయా మాయలో ప్రాణమంత మీటుతుంటే వాన వీణలా ఎదుట నిలిచింది చూడు. ఇప్పుడు రవి గారు మీ ఎదురుగుండా మాట టీం మొత్తం రెడీగా ఉంది. లైక్ డెఫినెట్లీ. సో హౌ ఇస్ ది సింగింగ్ స్టార్స్? అంటే మీరు ఎలా ఇన్విటేషన్స్ పంపించారు అండ్ హౌ మెనీ ఎంట్రీస్ యూ గాట్? ఐ థింక్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఎ న్యూ టాలెంట్ కదా ఈ సింగింగ్ స్టార్స్ లో. యా, ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ టాలెంట్ సర్చ్ అండి. సో బేసికల్లీ మాట ఈ టీమ్ అనేది మాట ఆర్గనైజేషన్ కానీ కొత్తది అవడం వల్ల చాలా మందికి ఈవెన్ దో మా ఎఫర్ట్స్ డిసెంబర్ నుంచి స్టార్ట్ చేసినా కూడా తొందరగా రెస్పాన్స్ రాలేదు. ఎవ్రీబడి వాజ్ లుకింగ్ అవుట్, ఏంటి మాట ఏంటి సింగింగ్ స్టార్ ఏంటి, కొత్తగా అనిపించింది అందరికి. సో మేము డెడ్ లైన్స్ ఒక 2 సార్లు మూవ్ చేయాల్సి వచ్చింది, కానీ ట్రెమెండస్ రెస్పాన్స్ రావడం మొదలెట్టిన తర్వాత ఈవెన్ దో మేము క్లోజ్ చేసిన తర్వాత కూడా చాలా మంది అప్రోచ్ అయ్యి మేము మిస్ అయ్యామండి డెడ్ లైన్, రిజిస్టర్ చేసుకోమా ఏంటి అని అడగడం వల్ల మళ్ళా మేము అగైన్ వీ హ్యావ్ టు ఓపెన్ అప్ అవర్ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్. సో ఫార్ మామూలుగా అయితే 4 rounds చేస్తాం, కానీ వాళ్ళు కొంచెం లేట్ అవడం వల్ల అండ్ ఆల్సో యాజ్ యూ నో ట్రెమెండస్ గా గ్రో అయింది నెట్వర్క్ కూడా మాటాకి. మెనీ స్టేట్స్ దే హ్యావ్ అప్రోచ్డ్ అండ్ లెస్ దెన్ ఎన్ ఇయర్ దే ఆర్ డూయింగ్ దిస్ కన్వెన్షన్. సో అందుకని మనకి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ లైక్ మల్టిపుల్ రౌండ్స్ మేము ఈసారి 2 rounds కే కుదించి రాయల్ ఆల్బర్ట్ హాల్లో April 14th నాడు మేము సెమీస్ అండ్ ఫైనల్స్ 2 చేసేస్తాం అన్నమాట, బ్యాక్ టు బ్యాక్. సో మనకి కౌశల్య గారు జడ్జి లాగా వస్తున్నారు. సో దట్స్ అబౌట్ ఇట్ అండి. వావ్, దట్స్ గోయింగ్ టు బి ఆల్ ద న్యూ టాలెంట్ మనకి రాబోతున్నారు. అంటే ఒక కొత్త సింగర్ ని మరి టాలీవుడ్ కి పరిచయం చేయబోతున్నారు అనమాట. సో హౌ ఇస్ ఇట్ బీయింగ్? అంటే ఆడిషన్స్ తీసుకోవటం, సెలెక్ట్ చేసుకోవటం, ఇట్స్ బీయింగ్ ఎ వెరీ బిగ్ ప్రాసెస్ కదా. సో అంత ఈజీ ప్రాసెస్ కాదు. యూజువల్ గా ఆడిషన్ రౌండ్ సెపరేట్ గా పెడతాము, దాని తర్వాత ప్రిలిమినరీ రౌండ్ పెడతాము. సో ఈసారి నేను ముందున్న ఇష్యూస్ వల్ల కొంచెం లేట్ గా రిజిస్ట్రేషన్స్, చాలా లేట్ అయినా లేటెస్ట్ గా చాలా మంది వచ్చేసారు. అందుకని మనకి ఎవరి సరిపోక ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 4 rounds మేము ఓన్లీ 2 rounds చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లైక్ ఏ కంబైన్డ్ రౌండ్, ఫస్ట్ రౌండ్. సో ఎలిమినేషన్ కూడా ఫస్ట్ రౌండ్ లో ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఫైనల్స్ కి ఎలిమినేషన్ అయిన తర్వాత మిగతా వాళ్ళు ఫైనల్స్. సో హౌ డిడ్ యూ సెలెక్ట్ అండి? అంటే ఎన్ని స్టేట్స్ నుంచి వచ్చారు మీకు? హౌ మెనీ ఇన్విటేషన్స్ యూ గాట్ లైక్ పార్టిసిపేషన్? సో ఫార్ మనకి
వచ్చారండి, 20-25 మంది వచ్చారు. సో బేసికల్లీ మల్టిపుల్ స్టేట్స్ నుంచి వచ్చారు, ఆల్ ద వే ఫ్రమ్ హ్యూస్టన్ టు ఫిల్లీ కానివ్వండి, న్యూయార్క్, న్యూ జెర్సీ, మల్టిపుల్ స్టేట్స్ నుంచి బాగానే వచ్చారు. దట్స్ గ్రేట్ అండి. అండ్ మీరు బై ద వే మీరు చాలా 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 బాగా పాడారు. అండ్ మేమేమైనా ఇన్ ఫ్యూచర్ లో టాలీవుడ్ సింగర్ గా మిమ్మల్ని చూడబోతున్నామా? తెలీదు, బట్ మళ్ళీ మీరు ఒకసారి ఆమె ప్యాషనేట్ సింగర్, లోకల్ గా ఈవెంట్స్ లలో అక్కడ పాడుతుంటాను. సో డెఫినెట్గా ఓపెన్ టు కమ్ ఆన్ టు దేర్ విత్ NRI. Sure. Thank you so much అండి రవి గారు. దట్స్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ. అలాగే పాట పాడారు. అండ్ ఆల్సో మీరు పాట పాడారో లేదా ఇక్కడ షికాగోలో ఇట్స్ రైనింగ్ యాక్చువల్లీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ రైట్ నౌ we have Prashant garu on the line. And hi Prashant garu, welcome to Telugu NRI Radio. Hello Andy, sorry I was in the mute. No problem. So how is it association with MATA team, and what made you to come to MATA? So I'm telling about myself before I tell how I joined MATA. Nenu I've always been doing up businesses and then always been pro kids, kind of, kids came cheyalani because they are the pillars of tomorrow's society. If we shape them good, the society will get shaped good. So I బాలానందం అని ఇక్కడ నడుస్తున్నాం లాస్ట్ 4-5 years నుంచి. దాంట్లో సురేష్ చండా గారు మా ఫ్రెండ్, దెన్ ఆయన శ్రీనివాస్ గారు పరిచయం చేశారు నన్ను. దట్స్ హౌ ఐ గాట్ రిజిస్ట్రేటెడ్ అండ్ దెన్ సిఆర్ఎల్ చాప్టర్ కి BOD చేసి I joined MATA. The reason I joined right away, the other organizations also have been asking me, but I didn't get in there for various reasons. So the reason I got attracted to MATA is the 3 pillars: Samanatvam, Seva and Sanskriti. And తను చెప్పినట్టే ఇప్పుడు చిన్న, I won't talk too much into that. It's like I was working couple of convention కి couple of chairs లో, committees లో chair లా ఉన్నాను, co-chair లా ఉన్నాను. So one example, I'm in the flyer, so I know what's all happening because any event happens, నాకు flyer information నా దగ్గరకు వస్తుంది. So I know about the event. Okay. Believe me, like నాకైతే అసలు నాకు ఏమంటారు, లైక్ ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్ తెలుగులో ఎట్లా చెప్పాలో, హెయిర్ రేసింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది ప్రతి ఈవెంట్ కి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రీనివాస్ గరగుని గారు మన ప్రెసిడెంట్ ఇండియాకి వెళ్ళారు విత్ ఎగ్జిక్యూటివ్ టీమ్, అండ్ సో మెనీ థింగ్స్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ థింగ్స్ చేశారండి. నాట్ జస్ట్ మెనీ ఆర్గనైజేషన్స్ దట్ ఐ నో, ఐఎమ్ నాట్ అగైన్ కమెంటింగ్ ఆన్ దెమ్, దే మైట్ బి రైట్ ఆన్ దేర్ ఓన్ పార్ట్. ఎక్స్ట్రా వెగెంట్ ఈవెంట్స్ ఉండి అండ్ మోర్ ఎంటర్టైన్మెంట్, మోర్ స్టేజ్ యాక్టివిటీ అలాంటివి ఉంటాయి. ఇక్కడ మన దగ్గర ఏమో ఆన్ ద గ్రౌండ్ లైక్ మానవ సేవ మాధవ సేవ టైప్ లో అసలు ఈవెంట్స్ ఇండియాలో చేసే క్యాటరాక్ట్ కానివ్వండి, ఆర్ మెడికల్ క్యాంప్స్ కానివ్వండి, క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్. సో మెనీ పీపుల్ ఇన్ ఇండియా డోంట్ ఈవెన్ నో దే హ్యావ్ క్యాన్సర్. వి డిడ్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్స్ టు, అండ్ నాట్ జస్ట్ హైదరాబాద్, గుంటూరులో, ఏలూరులో, వరంగల్లో అన్ని చోట్లకి వెళ్ళి చేస్తాం. Like associating with Netralaya or Lions Club or any other hospitals, etc. It's amazing, and like I'm so happy that I got associated with MATA, and I would continue until forever actually. So that I would encourage many people to do that. That's what it is. At the end of the day, not what you earn is what is important. What you give back to society is important. So, and MATA a chance ichindi, so I'm so happy in it. మీరు చెప్పినప్పుడు నాకు కూడా అంటే when I spoke to Srinivas garu, like he was telling all these events, like the Seva events, like whatever that was done back in Hyderabad, Eluru, Guntur lo వీటన్నిలో చేసినప్పుడు the first impression అంటే I took interviews, అంటే చాలా ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకున్నాను. The major thing that attracted me when Srinivas garu is telling about this Seva things అన్నప్పుడు అసలు I was like so much touched, and I felt like a family, and I felt like ఓహో మేమున్నాము అన్న భరోసా ఇచ్చారు చూడండి. That was really a very heart touching thing, and especially youth ki meer annattu Balanandam show, it's a very big hit show. I know that. How is it running? And thank you for being part of that show. And actually one of the thing andi like the major pedda peeta vesinది ఏంటంటే youth forum, like youth, yes. Like now ఇప్పుడు political forum, like they are interested in taking this youth into that, and young leaders ni present cheyali, and వాళ్ళని తయారు చేయాలి అని చెప్పేసి now you guys were into that, and many things like ఒకటని కాదు, and startup things, and really it's a very impressive forum అండి, like MATA అనేది. So thank you so much for being with us, and తెలుగు వాళ్ళకి మేము ఉన్నాము అన్న భరోసా ఇస్తున్నారు చూడండి. That's really very very helpful for each and everyone. Right, yeah.
ఎస్ అండ్ మీరు అన్నారే చూడండి, ఫ్లయర్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఎందుకు చూస్ చేస్తున్నారంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఈవెంట్ జరగబోతుంది అంటే ఏది చేసినా కానీ ఖచ్చితంగా మీ దగ్గరికి వస్తుంది. బికాస్ యూ విల్ బి ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఈవెంట్ గోయింగ్ ఆన్ అంటే ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో ఏం జరుగుతుందో అనే ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవడం అనేది ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ యూ బీయింగ్ ఫర్ దట్ కీ పాయింట్ దట్స్ వెరీ గుడ్. అండ్ చాలా మందికి మీరు అన్న ఈ పాయింట్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి అలా క్లిక్ అవుతుందండి. ఎందుకంటే లైక్ హౌ టు అంటే గెట్ ద గ్రిప్ అంటే తెలుసుకోవటం అనేది ఇంపార్టెంట్. సో దట్స్ వెరీ గుడ్ అండి. లైక్ ఫ్లైయర్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఎందుకు చూస్ చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ప్రశాంత్ గారు. అండ్ వీ హ్యావ్ గోపి గారు ఆన్ ద కాల్ హూ ఇస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ ద పొలిటికల్ ఫోరం. హాయ్ గోపి గారు, వెల్కమ్ టు తెలుగు NRI రేడియో. హలో గోపి గారు ఉన్నారా? పొలిటికల్ ఫోరం గురించి ఏమైనా చెప్తారండి? లైక్ అదే ప్రశాంత్ గారు ఆర్ రవి గారు. ప్రశాంత్ గారు ఉన్నారు? యూఆర్ ఆన్ కాల్ రైట్? ఉన్నానండి. పొలిటికల్ ఫోరం గురించి నాకు గెటింగ్ traction now, and we are involving youth for that. I'm getting politics అంటే దూరం ఉండకూడదు. You should participate and bring things, change the society. Qualities, aim, a vision instill చేస్తాం youngsters లో. So which is again good. So the day you represent your community, I'm not again dividing the society. మన తెలుగు వాళ్ళు ఇండియన్స్ మనం పొలిటికల్ గా మనం లీడర్స్ తీసుకొస్తే ఫ్యూచర్ లో problems of this community will also get addressed. So you get a face for the problems, you get a face for the change. So అలాంటి ఈ టైం లో మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి పిల్లల్ని. హలో, గోపిన్ మాట్లాడుతున్నా. చెప్పండి సార్, మీరు చెప్పండి సార్, మీరు ఎక్కడ చెప్తారు. Sorry. Hi Gopi garu, thanks for joining the call. And yeah, actually we are talking about this political forum, like how you are going to attract the youth, especially a forum వాళ్ళకి అని చెప్పేసి. So what are the events that you are going to conduct in this political forum? Absolutely. And so let me introduce myself. అండి, నేను పేరు గోపి ఉట్కూరి. నేను పొలిటికల్ ఫోరం కి కో చైర్. మా చైర్పర్సన్ వచ్చేసి ప్రకాష్ కపిల, who is very much into politics and other stuff. అతని దగ్గర చాలా ఎక్స్పోజర్ ఉంది towards politics, but I'm mostly taking care of the logistics. But however, no matter what it is, right? But forum co-chair, what we are trying to do is basically we are trying to bring the local politicians. Samuel Thompson, state senator, between 2012 to 2000, as we are bringing in Nara, county commissioner. So ముఖ్యమైన టాపిక్ మేము ఫోరంలో డిస్కస్ చేయబోయేది ఏంటంటే ఎనేబుల్మెంట్, ఎంగేజ్మెంట్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ తెలుగు యుఎస్ సిటిజన్స్ టు మేక్ దెమ్ కమ్ ఇన్ టు ద యుఎస్ పాలిటిక్స్. సో దీనిపైన ముఖ్యంగా చర్చ జరగబోతుంది. దట్ మీన్స్ లైక్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు give some introduction as well as they were going to talk about how to enable those people, Telugu citizens, Telugu people ni use participant అవ్వడానికి. సో అదే విధంగా మేము ఏంటంటే డిఫరెంట్ కమిటీస్ కొలాబరేట్ అయ్యేసి పొటెన్షియల్ క్యాండిడేట్స్ లైక్ ఇది మేమైతే ఈ చర్చ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. అంటే చర్చ ఏదైతే పెట్టినామో ఇది బేసికల్ గా నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ కి ఈజీగా ఉపయోగపడేట్టు వాళ్ళ కెరియర్ పర్స్పెక్టివ్ లా they have different approaches, different options basically, like ఏదైనా లైన్స్ లైక్ తీసుకుని పోవడానికి. సో అది ఒక ఎంట్రీ పాయింట్ basically. From here onwards they get some sort of a guidance from these politicians to move on further, right? So అదే అండి మెయిన్ ముఖ్య ఉద్దేశం. దాంతో పాటు ప్లస్ హౌ టు బిల్డ్ ఏ పొలిటికల్ నెట్వర్క్ బేసిక్లీ, రైట్? ఐ మీన్ మన వాళ్ళు ఎక్కువగా ఇన్వాల్వ్ కావాలంటే వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కడ ఉంది, ఎట్లా ఈ నెట్వర్క్స్ బిల్డ్ కావాలి, ఎట్లా ఎనేబుల్ చేయాలనే దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటుంది. సో ఒకటి ఏంటంటే ఈ 1 hour సెషన్ ఉంది. మా ఈ సెషన్ లో 15-30 minutes we are giving the speakers to talk, and then there is a question and answer forum, then there is a media interaction. సో ఇవన్నీ దీంట్లో ఉంది. ఒకవేళ మన ఎవరైనా ఏదైనా కన్సర్న్స్ కానీ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఈ సెనేటర్స్ కి కానీ స్పీకర్స్ కి ఉంటే దే కెన్ స్టిల్, మేము ఒక ఫామ్ క్రియేట్ ఇచ్చాం, గూగుల్ ఫామ్. So they can go and register as well as they can upfront send a question to the forum, so that we will follow up with it. Okay, I have a question here. Like
Like when you said you are going to అంటే US Telugu Association వాళ్ళు అంటే మన Telugu US citizen వాళ్ళకి there is like totally different మన Indian politics కి ఇక్కడ politics కి. So how you are like grooming them, like ఎలాంటి సెషన్స్ ఇవ్వబోతున్నారు, బికాస్ ఇక్కడ ప్రకారంగా వాళ్ళకి definitely they have to have the complete grip of the politics. మనకి compared to when we see here, it's totally different thing politics వచ్చేసి. So Let me take that answer, Gopi. Hi, I'm Prakash Kapila here. So yeah, the politics is not different, Andy. The approach is different basically. Here more people are involved, they understand what is the politics, and less of emotions work here. Emotion, politics is always emotional. So, but with emotion, they also look into facts. అయితే ఇండియాలో అయితే మీకు ఎమోషన్స్ దే ఎక్కువ ఉంటుంది, ఫ్యాక్ట్స్ తక్కువ ఉంటుంది. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ యూ నీడ్ టు యాక్చువల్లీ బీ అవేర్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ యూ. మీ చుట్టుపక్కల ఏమవుతుంది, దాన్ని మీరు ఎలా ఇంపాక్ట్ చేయగలరు అన్నది ఒక సామాజిక స్పృహ అంటాం కదా, అది it has to be there. Once you have it as one of the ingredients, then ఈ సోషల్ ఫ్యాబ్రిక్ లో మీరు ఈజీగా ఇమడగలుగుతారు. Approach is same, but the politics is same, the approach is different. ఇక్కడ అంటే మీకు శాన్ థామస్ చందనారా గారు, they will our focus in asking them is also towards how ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, ఆ పర్సన్ పాలిటిక్స్ లో ఎంటర్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి, ఎలా, హౌ స్టెప్ బై స్టెప్ దే కెన్ గో. అక్కడేమో ఎన్నో పార్టీస్ ఉంటాయి, ఇక్కడేమో 2 parties ప్రిడామినెంట్లీ ఉంటాయి. కాబట్టి డెమోక్రాట్స్ లో హౌ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్, రిపబ్లికన్స్ లో హౌ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్ అన్నది స్టెప్పింగ్ స్టోన్ కింద చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఒక యూత్ పాలిటిక్స్ లోకి రావాలి అంటే ఇంకా సో వాట్ ఆర్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ దే హ్యావ్ టు టేక్ కేర్? ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఒక కోర్స్ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే ఇంకా ఫస్ట్ సి నేర్చుకో, C++ నేర్చుకో, తర్వాత జావా నేర్చుకో అంటే ఐ కెన్ గైడ్ దెమ్ after completion of the BTech or something MS అయిపోయిన తర్వాత. సో if they want to enter into the IT sector, so okay, youth if they want to come into, like after completion of their graduation or masters or anything else, if they want to come into this political forum, like political danki, what is the first step, like how you are giving the career guidance in politicians, political ga edagali ante? Exactly that question itself we are trying to answer in this forum anamata. By very seasoned experts, Santham, Malli, Shantanara, they are successful politicians, and they have been in power for, in their own way, while transforming a transformational society ki society transform అయితున్న టైంలో వాళ్ళు పవర్ హ్యాండిల్ చేశారు. So they know exactly how things are moving out or things are going. So వాళ్ళ దగ్గర శశరికం అన్నట్టుగా, అరంగేట్రం అన్నట్టుగా ఉంటుంది. So therefore we have invited them and asking them the same question. If I am a normal person, how can I become a politician? How can I join politics, and how can I prosper in politics? So money is definitely involved in politics here also, but అందరూ చాలా మంది పొలిటికల్ సైంటిస్టులు ఏమంటారంటే ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ గోయింగ్ టు డిక్రీజ్ ఆఫ్టర్ సర్టెన్ అమౌంట్. ఆ థ్రెషోల్డ్ దాకా మీరు లోకల్ గా జనరేట్ చేయాలని అంటారు. So Obama, if you understand, Obama was able to generate $8 billion by just $50, $100 per each person. So that is the ideal, of course. How to be able to generate money from people whom you don't know is the thing here.
ఓకే, సో ఈ పొలిటికల్ ఫోరం లో సో యూఆర్ గోయింగ్ టు గైడ్ దిస్ మొత్తం యూత్ మొత్తం గైడ్ చేయబోతున్నారు. సో ఒక థింగ్ అండి, అధికార దాహం అనేది లైక్ అప్ టు 80 years వరకు కూడా పీపుల్ విల్ బి సో ఇంట్రెస్టెడ్ అండ్ టు బి మోర్ కీన్, అంటే ఆల్రెడీ పొలిటికల్ గా ఉన్న వాళ్ళకి. సో హౌ దిస్ యంగ్ జనరేషన్ కెన్ హ్యాండిల్ దట్ ప్రెషర్ ఫ్రమ్ ద సీనియర్ పొలిటీషియన్స్? అఫ్ కోర్స్, అంటే ఇది మనము ఒక బ్యాడ్ కనోటేషన్ కింద చూస్తున్నాము పాలిటిక్స్ అనేది. అధికార దాహం అనే బదులు మనము అధికారంలో జనాలు రావాలనుకోవటము మంచి పని, మంచి ప్రక్రియ అని మన మైండ్ లో రిజిస్టర్ కావట్లేదు. సమ్హౌ దట్స్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ లక్. ఎందుకంటే రాజు కొడుకు రాజు, మంత్రి కొడుకు మంత్రి అనే ధోరణిలో మనము సెట్ అయిపోయినాము. అలా ఉండకుండా ఉంటేనే దేశం ముందుకు సాగుతుంది. అలా ఉండకుండా ఉండాలంటే ప్రతి ఒక్కరు పవర్ కావాలని అనుకోవాలి. ఇట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్, ఇట్స్ నాట్ ఎ బ్యాడ్ థింగ్. సో అలాంటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రికెట్ ఉంది, ఎప్పుడు సునీల్ గవాస్కర్ ఆడితే మన సచిన్ టెండూల్కర్ వచ్చేవాళ్ళే కాదు. సో అట్లా వీల్ హ్యావ్ టు ఎంకరేజ్, ఐ మీన్ పీపుల్ హ్యావ్ టు కమ్ బై దేర్ ఓన్ ఇంటెంట్. Yeah, I understood, and because when I come into IT, definitely I'll have monthly passive some income. I'll be having some income monthly. ఇప్పుడు నేను పొలిటీషియన్ గా వచ్చాను అనుకోండి, హౌ డూ యూ గైడ్ దిస్ యూత్ కి ఎలా గైడ్ చేస్తారు? సో అట్లీస్ట్ బికాస్ టు హ్యావ్ సమ్ బ్రెడ్ అండ్ జామ్ ఆర్ బెటర్ ఫర్ మీ ఫర్ మంత్లీ బేసిస్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఇఫ్ ఐ కమ్ ఇన్ టు పొలిటికల్ అంటిల్ అన్లెస్ ఐ గెట్ ఇన్ టు సమ్ ఏంటో అంటే ఒక అధికారం వచ్చిన తర్వాతనే ఐ కెన్ ఎర్న్ సమ్ మనీ. అప్పటి వరకు దెన్ I can't say that you to come and spend your whole of your time here without anything, like without income or anything, and think how can you motivate in that way people, like dani ela తీసుకొస్తారు? No, I think the whole approach is different. ఇప్పుడు మీరు సెనేటర్స్ కానీ ఇండియాలోనే తీసుకోండి, ఎమ్మెల్యేస్ ఉన్నారు, ఎంపీస్ ఉన్నారు, అలాగే ఇక్కడ సెనేటర్స్ ఉన్నారు, కాంగ్రెస్ ఉన్నారు, కాంగ్రెస్ పీపుల్ ఉన్నారు. దే నీడ్ పీపుల్ హూ క్యాన్ దే నీడ్ బ్యాక్ ఆఫీస్ ఆపరేషన్స్ అంటాం. అలానే మీకు అంబాసిడర్స్ ఉన్నారు. మళ్ళీ అన్లైక్ ఇండియా వేర్ ఐఎఫ్ఎస్ ఈజ్ ది ఓన్లీ వే యూ కెన్ బికమ్ అంబాసిడర్, ఐ డోంట్ నో అబౌట్ దాట్. ఇక్కడ మాత్రం మీకు యూ నీడ్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ పాలిటిక్స్ టు బీ దేర్. ఇంకా జడ్జెస్ కూడా మీకు ఇక్కడ పాలిటిక్స్ నుంచే క్రియేట్ అవుతారు, జడ్జెస్ కూడా, లోకల్ జడ్జెస్. సో there are so many other avenues, but the major avenue is the ability to come up with programs and have people donate to you. That is the only way you can survive better. అదే అధికారం వచ్చిన తర్వాత డబ్బులు అనే కాన్సెప్ట్ ఉండదండి. ఎప్పుడు డొనేషన్స్ తోనే మీరు మీ కెరియర్, అదే పొలిటికల్ కెరియర్ ని ముందుకు తీసుకెళ్ళగలగాలి. Okay, I understood. So Prakash garu, actually, like you are in the political forum and you're handling this section. So what made you to come into MATA and ఎందుకు ఇది మాటానే చూస్ చేస్తున్నారు? ఇట్స్ మ్యూచువల్లీ అండి. మాట వాళ్ళకి అంటే ఐఎమ్ ఇన్ టు దిస్ పొలిటికల్ సర్కిల్ అండ్ సోషల్ సర్కిల్. ఐ ఆల్సో డూ మై ఓన్ TV show, current event show. So like that I know Srinivas garu for a long time. I know that he's been very అంతఃకరణ శుద్ధి అంటారు చూడండి, సిన్సియారిటీ అనేది చాలా ఉంది శ్రీనివాస్ లో. అది నాకు, ఐ మీన్ వెన్ యూ, దీస్ ఆర్ ది క్వాలిటీస్ దట్ విల్ అట్రాక్ట్ ఎనీబడి రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ ది ఏజ్ ఆర్ వేర్ దే కమ్ ఫ్రమ్. సో శ్రీనివాస్ లో ఆ సిన్సియారిటీ నేను చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ లో చూసాను అతన్ని ఇది. సో దేర్ ఫార్ ఐ వాజ్ ఫ్రెండ్ విత్ హిమ్ అండ్ we were talking and he said we want you to be active in this, and okay anna. So that's how it started. But I know Srinivas before Mata and before this thing.
So I know Srinivas, Kiran, the whole team as such. Damu Gedala garu kaniyandi, malli Praveen kaniyandi, Srinivas, malli Kiran, and I know they are very committed and they are very sincere in what they do. So and they are not like dreamers trying to achieve impossible things. They try to come up with realistic and pragmatic goals. మీరు ఒక great thing achieve చేయాలంటే you can't do it in one shot. You have to go step by step. So they all know how to create those steps and move along those steps. So I think Mata has got a lot of future ahead going forward as well. Okay, thank you అండి. అండ్ వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి మీకు, లైక్ ఇఫ్ యాజ్ అ యూత్ గా మీ దగ్గరికి నేను నా పొలిటికల్ గా నేను నా కెరియర్ ని నేను డిజైన్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటున్నాను. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ దట్ ఐ నీడ్, హౌ కెన్ ఐ రీచ్ యూ అండ్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గైడ్ మీ? Yeah, I mean, the first thing is you have to have your own survival field. Okay. That is important. Okay. You should be able to earn your own money. The second thing is you should have social empathy towards things. అంటే ఇప్పుడు ఎవరికన్నా అవసరం వచ్చింది అంటే నాకెందుకులే అనుకునే ధోరణి ఉంటే you are not going to be a politician. You will only become an actor. I think Vasant Sate, మీకు తెలిసే ఉండొచ్చు, he was very colleague of Indira Gandhi. అతను ఒకసారి చెప్పాడు, హర్ నేతా మే అభినేత హోతా హై అన్నాడు. సో what it means is every leader has got an acting face that they wear. So that acting face can act as an empathy and try to understand others' problem, or that acting face can be like some simple gesture that they try to fool others. So it's all about how the person is. But in politics, you should understand the other person. You have to understand the context. You have to understand అంటే మనకెందుకులే అనుకునే వాళ్ళు పాలిటిక్స్ లోకి రాకపోకుండా ఉండడమే కరెక్ట్. ఓకే, ఐ నో దట్ పాలిటిక్స్ అనేవి లైక్ ఎండ్లెస్ టాపిక్. మనం మాట్లాడుతుంటే ఒక క్వశ్చన్ తర్వాత ఒక క్వశ్చన్ వస్తూనే ఉంటుంది. బట్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ వన్ మోర్ లాస్ట్ క్వశ్చన్. అంటే ఇప్పుడు ఏ పేరెంట్స్ అయినా కానీ ఒక పొలిటీషియన్ అవుతా అన్నా కానీ లేకపోతే ఒక ఫిలిం యాక్టర్ అవుతా అన్నా కానీ ఫస్ట్ ఇంట్లో వచ్చేది నో, డోంట్ గో, అటు వెళ్తే ఇంకా మనం బాగుపడము, ఇంటికి వచ్చిన గోల మనం తట్టుకోలేము అని అంటూ ఉంటారు. సో పేరెంట్స్ కి మీరు ఇచ్చే అడ్వైజ్ ఏంటి? Yeah, I mean, that is true. That if you can't survive by yourself, then politics. If you first stage, you should have your own survival mode. You have to have your own economic viability. అది ఒకటి అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎంపతి ఉండాలి. దాని తర్వాత లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ స్టార్ట్ pulling you back. You should be in a position to convince them. It's not, వాళ్ళని పిల్లలు పేరెంట్స్ ని కన్విన్స్ చేయగలిగినట్టు ఎవరు కన్విన్స్ చేయలేరు. అది మీలో పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు పేరెంట్స్ నే కన్విన్స్ చేయలేకపోతే మీరు ఓటర్స్ ని ఎలా కన్విన్స్ చేస్తారు? సో you have to convince your parents, and there is a legitimate concern. పిల్లలు పాడైపోతారేమో అన్న ఫీలింగ్ ప్రతి పేరెంట్ కి ఉంటది కదా. సో అలా పాడవను అని కన్విన్స్ చేయగల కెపాసిటీ మీలోనే ఉంది, ఎవరిలోనూ లేదు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉన్న పొలిటీషియన్స్ అందరూ దే డోంట్, ఈవెన్ దో దే స్టార్ట్ వెరీ పూర్, దే ఎండ్ అప్ ఇన్ వెరీ బెటర్ ప్లేస్. సో ఆ సస్టైనబుల్ కెపాసిటీని ఫస్ట్ చూపించుకొని దాని తర్వాత యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్. అండ్ లైక్ జేపీ సేస్, పాలిటిక్స్ ఈజ్ నాట్ ఏ రన్ రేస్, ఇట్స్ ఏ మ్యారథాన్. అది ఒక్కొక్క
100 meters ఒక 1 year కింద తీసుకుంటే అది 30 ఏళ్ళు 40 ఏళ్ళు కృషి ఉంటుంది ఒక సక్సెస్ఫుల్ పొలిటీషియన్ లో. మోడీనే తీసుకోండి, మీరు రేవంత్ రెడ్డినే తీసుకోండి, చంద్రబాబు నాయుడు తీసుకోండి, everybody has put in like 30 years or 40 years to be in a place where they are right now. సో నేను వచ్చేసి మీరు తెలుగు సినిమా చూసేసి ఓకే ఐ విల్ బికమ్ సీఎం, హోప్ఫుల్లీ మై ఫాదర్ ఇస్ సీఎం ఓన్లీ దెన్ ఐ కెన్ బికమ్ సీఎం అనుకుంటే దెన్ దెర్ ఇస్ నో డెమోక్రసీ. ఎగ్జాక్ట్లీ అండి. అండ్ ఇంకా బోల్డ్ విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే ఇంకా డెఫినెట్గా మాటలో జాయిన్ అవ్వండి. మాటలో జాయిన్ అయితే ఇంకా డెఫినెట్గా ప్రకాష్ కపిల గారు అండ్ ఆల్సో గోపి గారి దగ్గర మీరు బోల్డ్ విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు ఈ పొలిటికల్ ఫోరంలో. యూత్ అందరికి ఇది ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ అని చెప్పేసి నేను ఫీల్ అవుతున్నాను. బికాస్ అండర్ ద గైడెన్స్ డెఫినెట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ షైన్, దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్. ప్లీజ్ డూ జాయిన్ ఇన్ టు దిస్ మాట. అండ్ ఆ మాటలో పొలిటికల్ ఫోరంలో మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇంకా అండర్ దీస్ ప్రీషియస్ పీపుల్ మధ్యలో మనం ఉంటే ఇంకా డెఫినెట్లీ విల్ షైన్ మోర్ అని చెప్పేసి నేనైతే చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాను. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రకాష్ గారు, యూ హ్యావ్ గివెన్ సో మెనీ వాల్యుబుల్ థింగ్స్ అండ్ ఎలా రావచ్చు ఏం చేయొచ్చు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అండ్ డెఫినెట్లీ చాలా మంది ఇప్పుడు మీ వర్క్ కి డెఫినెట్లీ ఇన్స్పైర్ అయ్యి వచ్చి జాయిన్ అవుతారు. అండ్ అండర్ యువర్ గైడెన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద యంగ్ లీడర్స్. I want to add one thing here, Andy. Yes. More accomplished people than me or Gopi are going to be discussing things there, like Sam Thomas, who's like senator, and Shantanara, who is like commissioner. So they have accomplished much more than what me and Gopi have done. And people who can come to that particular event can actually interact with them, talk with them. This town hall laga pedutunnam anamata. So they will have questions like this, for 25-30 minutes they can ask questions like these and gain more insight. ఇది బేసిక్ గా మనకి ఏంటంటే ఏ స్టూడెంట్ చూసినా కానీ ఇంజనీరో డాక్టరో అన్నట్టు అయిపోయింది. బట్ ది హైయెస్ట్ సర్వింగ్ ప్రొఫెషన్ ఈజ్ పాలిటిక్స్. అది ఐ మీన్ ద పవర్ that politicians have, nobody else has, and that power comes from the convincing capability. So adi andarki kavali. Just to even in your corporate there are politics, even in your community there are politics. So you have to understand politics to actually survive and thrive. It's not just politicians. Idi once everybody understands this, then it is part of your life and you have to deal with it. So Sam Thomas and Shantanara, who have already dealt with it, who understood, who have a great career, who are able to be successful in politics, they can guide you much better way. Anybody who comes in. Yes, definitely. Please utilize this forum and Randy, and we have like senators and so many people are coming there. Our forum lo చాలా discussions జరగబోతున్నాయి and you will definitely have ఒక ఐడియా అనేది వస్తుంది మనం ఎటు వెళ్ళాలి. మీరు చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు బెటర్ సొసైటీ కావాలి, బెటర్ సొసైటీ అండ్ వీ నీడ్ సమ్ చేంజ్ అని. వై కాంట్ యూ బీ ద చేంజ్ హూ కెన్ చేంజ్ ద సొసైటీ? అట్లా అవ్వాలి అంటే ఇంకా డెఫినెట్లీ యూ కెన్ బి ఎ గుడ్ పొలిటీషియన్ ద్వారా ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు చేంజ్ ద సొసైటీ. That's what I feel, and definitely under the guidance of Prakash Garu and also Gopi Garu and all the Mata team unna prati okkallu meeku guidance istaru. So they are assuring you that you can be a very good politician and meer andulo career grow cheskunte. And thank you so much Prakash Garu for your valuable words. And yes, we have one more guest here. It's Nitasha Dalapalli, and who is the celebrity coordinator here. Hi Nitisha Garu. హాయ్ అండి, ఉన్నారు. నా పేరు నితాష, నేను సెలబ్రిటీ కోఆర్డినేషన్ టీమ్ లో ఉన్నాను. So how is it being associated with Mata Andy and a celebrity coordinator? And how do you coordinate with the celebrities and వాళ్ళు కన్విన్స్ చేసి తీసుకురావాలి? ఎందుకంటే వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసి తీసుకురావాలి అంటే ఇంకా they need to know how this Mata is doing. అది వాళ్ళకి తెలిస్తేనే ఓహో ఇది ఒక పెద్ద ఆర్గనైజేషన్, దీనివల్ల ఇన్ని జరుగుతున్నాయి కాబట్టి మేము కూడా వచ్చి చేస్తే ఇంకా అప్పుడు ఇట్ యాడ్ ఏ మోర్ వాల్యూ అని అనుకుంటూ ఉంటారు కదా. సో how did you convince this and how was your coordination with the celebrities?
యాక్చువల్లీ అండి సెలబ్రిటీ కోఆర్డినేటర్ చైర్ వచ్చి ఉజ్వల కాస్తల గారు, ఆయన రాలేకపోయారు. నేను ఆయన రిప్రజెంట్ చేస్తూ వచ్చాను అనమాట. కమింగ్ యాజ్ అ కోఆర్డినేటర్, లైక్ మాట గురించి ఎవరు తెలిసినా కూడా లైక్ దే ఆర్ రియలీ ఇంట్రెస్టెడ్ టు జాయిన్ టీమ్ అండి, అండ్ ఆల్సో వాంట్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ది ప్రోగ్రామ్స్. సో అలానే సెలబ్రిటీస్ ఇప్పుడు వచ్చే వాళ్ళు కూడా చాలా చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిగ్ బాస్ టు మండా గారు చాలా లైక్ ఇంకా వచ్చే సెలబ్రిటీస్ కూడా లైక్ దే వాంట్ టు నో ఇది, ఎందుకంటే ఇప్పుడే ఇది ఫస్ట్ కన్వెన్షన్ మాట జరుపుకుంటున్నారు. అండ్ ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఒక్క స్టేట్ లోనే కాకుండా ఆల్ అక్రాస్ ద యుఎస్ దే స్ప్రెడింగ్ అప్, అండ్ దే ఆర్ డూయింగ్ రియలీ రియలీ గుడ్. సో దట్స్ ద రీజన్ వాళ్ళు చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపించి రాబోతున్నారు. Okay, thank you so much, Andy. And that's celebrity coordinator. And yes, event 13th and 14th జరగబోతుంది అండ్ ఆల్బర్టా ప్యాలెస్ లో. అండ్ సో మెనీ గెస్ట్స్ ఆర్ కమింగ్. అండ్ ఇప్పుడు వరకు చెప్పారు కదా, పొలిటికల్ ఫోరం, మ్యారిటల్ ఫోరమ్స్ అండ్ యూత్ ఫోరమ్స్ అండ్ వచ్చేసి స్టార్ట్అప్ ఫోరమ్స్. దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఫోరమ్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ. సో ఎవ్రీవన్ అంటే ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో ఈ ఫోరమ్స్కి వచ్చి, and you can have all the things, and there are many seva things that was happened already in Mata. And Srinivas garu already ఎంతో మందికి ఐ ఆపరేషన్, మోర్ దెన్ 3,000 పీపుల్ కి ఐ ఆపరేషన్ చేశారు. అండ్ ఎన్నో ట్రీట్మెంట్స్ కూడా ఇప్పిస్తున్నారు ఇండియాలో, బ్యాక్ ఇన్ ఇండియా, లైక్ ఇన్ హైదరాబాద్, ఏలూరు అండ్ చాలా ప్లేసెస్ లో. సో ద సేవా ఈవెంట్స్ విచ్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇస్ లైక్ అల్టీ అని చెప్పొచ్చు అనమాట. అండ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎ ఫీస్ట్ అనమాట. అంటే ఈ 2 days ఇంకా మీరు వెళ్తే ఇంకా యూఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఫీస్ట్ అని చెప్పొచ్చు, బికాస్ ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ ఫార్మ్. అండ్ ఎవ్రీవన్ ఆర్ కమింగ్, అండ్ ఫుడ్ దగ్గర నుంచి అండ్ మీటింగ్ ద సెలబ్రిటీస్. అండ్ ఎక్కడ మీ కెరియర్ ఎక్కడైతే బాగుంటుందో అక్కడ మీకు డెఫినెట్ గా దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ద గైడెన్స్. అండ్ ఆల్సో హెల్త్ కావాలి అన్నా కానీ హెల్త్ కూడా దే ఆర్ టేకింగ్ ఎ వెరీ బిగ్ పార్ట్ అండ్ వెరీ పెద్ద ఫీట్ వేస్తుంది అనమాట హెల్త్ గురించి, మెడికల్ కేర్ దాని గురించి అయితే. ఎందుకంటే ఈవెన్ ఇండియా నుంచి పేరెంట్స్ వచ్చి కొంతమందికి మెడికల్ కేర్ అనేది కవర్ అవ్వదు, బట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ దాట్ ఆల్సో. సో అసలు చాలా ఉన్నాయండి. జస్ట్ వాంటెడ్ టు జస్ట్ గో టు ద వెబ్సైట్, మాటా వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళండి. దెర్ యూ విల్ హ్యావ్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ ఈవెంట్ గురించి కూడా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అక్కడ. ప్లీజ్ గో డూ రిజిస్టర్ అండ్ వెళ్ళండి, ఎందుకంటే ఇట్స్ లైఫ్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు రాబోతుంది ఇక్కడ. అండ్ ప్లీజ్ డోంట్ మిస్ దిస్ షో విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ దిస్ ఈవెంట్ ఆన్ 13th and 14th of April. And everyone are coming, so many celebrities, food and everything. And పండగ అంతా ఒక రోజు జరగబోతుంది అనమాట ఈ 2 days. అంటే మన తెలుగు పండుగలన్నీ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ జరిగితే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉండబోతుంది అనమాట. సో యూఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎ ఫీస్ట్, సో ప్లీజ్ డోంట్ మిస్ దట్. అండ్ థ్యాంక్ యూ మాటా టీమ్ ఫర్ కమింగ్ టు అవర్ షో. అండ్ చక్కగా వివరించారు ప్రతి ఒక్కటి, ఏమేమి ఉండబోతున్నాయి, ఏమేమి ఫోరమ్స్ ఉన్నాయి అన్న దాని గురించి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. అండ్ పేరు పేరున థ్యాంక్ యూ అండి. And thank you. This is RJ Kranthi officially signing off for today's special chit chat. మళ్ళీ మరొక